Hello my dear students. So in this session we are going to discuss about states of matter, previous JEE and NEET questions. Let us start. And this question given in JEE main 2023 exam. So in this question they given that following figure shows spectrum of an ideal black body at 4 different temperatures. So now you have to find out. So in these 4, which one are the among these 4 which are the correct answers. You have to find out the number of correct statements from the following is you have to find out. And this graph coming from the Maxwell distribution curve. So already we discussed in the previous slide, so you go to that slide and see there. So I have explained there. So now see here, T1, T2, T3 and T4 temperatures are there. When temperatures increases, the number of molecules participation is decreases. Now in the place of the wavelength, in the place of kinetic energy, they have given wavelength term. In the place of speed or energy, they have given wavelength. Then what is the relation between speed and what is the relation between energy and wavelength? Energy is inversely proportional to wavelength. That is, energy is inversely proportional to lambda. Means energy increases, wavelength value decreases. మీరు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, టెంపరేచర్ పెరిగిన కొద్దీ మాలిక్యూల్ స్పీడ్స్ పెరుగుతాయి, మాలిక్యూల్ స్పీడ్ పెరిగితే వాటి యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరిగితే దానికి కరెస్పాండింగ్ వేవ్ లెంత్ తగ్గుతుంది. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతాయి ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కర్వ్లో, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ పార్టిసిపేషన్ అనేది తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. టెంపరేచర్ పెరుగుతూ ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఎస్కేప్ అవుతూ ఉంటాయి, అంటే వాటి యొక్క పార్టిసిపేషన్ తగ్గుతుంది కాబట్టి కర్వ్ డౌన్ అవుతూ ఉంది. ఓకే, ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ వాటి యొక్క కర్వ్ ఏమైంది, డౌన్ అయిపోయింది. అంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర తక్కువ మాలిక్యూల్ ఉంటాయి. క్లియర్? సో ఎక్కువ టెంపరేచర్ అంటే ఇందులో ఏది, విచ్ వన్ ఈజ్ ద గ్రేటర్ టెంపరేచర్, దట్ ఈస్ T4, రైట్? సో ఆఫ్టర్వర్డ్స్ వీ హ్యావ్ ద T4 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ T3, విచ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ T2 అండ్ విచ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ T1. ఓకేనా? టెంపరేచర్ పెరిగితే నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ పార్టిసిపేషన్ తగ్గుతుంది, అంటే పీక్ డౌన్లో ఉన్న పీకే మనకి టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉన్నదిగా మనం అనుకోవాలి. సో దట్ అనుకోవడం ఏంటి, అదే కరెక్ట్. సో T4 అనేది ఇక్కడ హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ అండ్ T1 అనేది లోయెస్ట్ టెంపరేచర్. మరి వేవ్ లెంత్ విషయం ఏంటి ఇక్కడ చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో ఎనర్జీ ఇది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. యాక్చువల్గా మనం ప్రీవియస్ గ్రాఫ్లో ఎనర్జీ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లేస్లో మీకు వేవ్ లెంత్ ఇచ్చారు, అంత అక్కడ ఏం మార్చలేదు. ఎనర్జీకి అండ్ వేవ్ లెంత్కి మీరు రిలేషన్ తీసుకురావాలి. ఇది ఎనర్జీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంది, అంటే వేవ్ లెంత్ ఏంటది, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. సో ఈ ఎనర్జీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ పెరిగితే స్పీడ్ పెరుగుతుంది, స్పీడ్ పెరిగితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. ఆ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరిగితే దాని కరెస్పాండింగ్ వేవ్ లెంత్ ఏమవ్వాలి, తగ్గాలి. అంటే ఏమవుతుంది, ఇందులో ఏది మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనిపిస్తుంది? సో ఇదొక కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ. అండ్ నెక్స్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, ద పీక్ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్ షిఫ్ట్స్ టు షార్టర్ వేవ్ లెంత్ యాజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్. అంటే షార్టర్ వేవ్ లెంత్కి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఎనర్జీ పెరిగి వేవ్ లెంత్ తగ్గుతుంది. సో ఇందులో ఇచ్చిన కరెక్ట్ ఆప్షన్లో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ వన్ అండ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఎన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ మీరు ఇంటీజర్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ 2 అని మీరు టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి మనకి 4 మార్క్స్ వస్తాయి, దీనికి నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉండవు. ఇంటీజర్ క్వశ్చన్ కదా. సో ఈ క్వశ్చన్ JEE మెయిన్ 2023లో అడిగారు. ఫర్ 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్ ద ప్లాట్ ఆఫ్ PV వర్సెస్ P ఈజ్ షోన్ బిలో. P ఈజ్ ద ప్రెషర్ అండ్ V ఈజ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. దెన్ what is the value of compressibility factor at point A? సో ఆప్షన్ 4లో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో నెగిటివ్ డీవియేషన్, పాజిటివ్ డీవియేషన్, కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇవన్నీ కూడా నేను లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. సో లాస్ట్ క్లాస్ వీడియో ఒకవేళ చూడకపోతే మీరు లాస్ట్ క్లాస్ వీడియో ఒకసారి చూడండి. అండ్ నౌ హియర్ కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్లో మీకు తెలుసు Z వాల్యూ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఐడియల్ గ్యాస్, Z వాల్యూ లెస్ దెన్ 1 అయితే నెగటివ్. సో దిస్ ఈజ్ ద Z వాల్యూ 1 ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఇటువైపు ఉంటే ఐడియల్ బిహేవియర్. సో పైకి ఉంటే Z వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉంటుంది. ఈ రీజన్ ఎలా ఉంటుంది, Z వాల్యూ లెస్ దెన్ 1 ఉంటుంది. Z వాల్యూ లెస్ దెన్ 1 ఉంటే గ్యాస్ మాలిక్యూల్ నెగిటివ్ డీవియేషన్స్లో ఉంటాయి. నెగిటివ్ డీవియేషన్ అంటే ఐడియల్ గ్యాస్ నుంచి నెగిటివ్ డీవియేషన్లో ఉన్నాయి. నెగిటివ్ డీవియేషన్లో ఉన్న ఏ గ్యాస్కైనా Z వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది, లెస్ దెన్ 1 ఉంటుంది. వేర్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ మోర్ కంపేర్ టు రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్. అందుకే Z వాల్యూ లెస్ దెన్ 1 ఉన్న ఆప్షన్లో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఆన్సర్ కూడా చెప్పాను. ఇందులో కరెక్ట్ ఆప్షన్ 1 - A/RTV అవుతుంది. Z ఈక్వల్ టు 1 - A/RTV. ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను, ఒకసారి చూడండి వెళ్ళి. Z ఈక్వల్ టు 1 - A/RTV. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ హియర్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, 300 Kelvin దగ్గర
ఓకే. సో టెంపరేచర్ 300 కెల్విన్ దగ్గర మనకి 3 grams ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇచ్చారు. సో వెయిట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఈజ్ హౌ మచ్? 3 grams గ్యాస్ ఇచ్చారు. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఆక్యుపైస్ ద సేమ్ వాల్యూమ్ యాజ్ 0.2 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్. సో వెయిట్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ ఎంత ఇచ్చారు? 0.2 grams ఇచ్చారు. ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఏంటి? టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఎట్ దిస్ టెంపరేచర్ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అది చూస్తున్నారు? టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ 200 కెల్విన్. So here temperature is how much? Temperature of the hydrogen gas is 200 Kelvin. Now what you have to find out here, molar mass of the gas A. అంటే mass of A మీరు find out చేయాలి. సో ఎలా చేయాలి? సో ఇక్కడ చూడండి, మీకు PV ఈక్వల్ టు NRT ఫార్ములాలో ఏవేవి కాన్స్టెంట్గా పెట్టాలి చెప్పండి. అంటే ఐడియల్ గ్యాస్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఐడియల్ గ్యాస్ అప్లికేషన్స్లో మీరు దేన్ని కాన్స్టెంట్గా పెట్టాలి? దేన్ని కాన్స్టెంట్గా పెట్టాలి? పీని కాన్స్టెంట్గా పెట్టాలి. ఎందుకు చెప్పండి పీని కాన్స్టెంట్ పెట్టాలి? ఇక్కడ సేమ్ ప్రెజర్ ఉంది కాబట్టి. జస్ట్ ఎ మినిట్. ఇక్కడ సేమ్ ప్రెజర్ ఉంది కాబట్టి పీని కాన్స్టెంట్ పెట్టాలి. చూడండి ఇక్కడ సేమ్ ప్రెజర్ ఉంది, అండ్ ఇంకా ఏం సేమ్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ ప్రెజర్ సేమ్ ఉంది, అలాగే సేమ్ వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేస్తున్నాయి. వాల్యూమ్ కూడా సేమ్ ఉంది. మీరు చెప్పండి పీవీ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీలో పీవీ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ. ఓకే, ఇందులో ఏవేవి కాన్స్టెంట్? ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్, వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్, ఓకే, అండ్ ఆర్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. ఓకే, కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ని ఒకవైపు తీసుకెళ్ళండి. ఎన్టీ ఈక్వల్ టు పీవీ బై ఆర్. సో ఎన్టీ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? N1 T1 ఈక్వల్ టు N2 T2 అవుతుంది. N1 T1 ఈక్వల్ టు N2 T2. సో వాట్ ఈస్ N1 అండ్ వాట్ ఈస్ T1 అండ్ వాట్ ఈస్ N2? N1 అంటే గ్యాస్ ఏ రిలేటెడ్ అనుకోండి, N2 అంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలేటెడ్ అనుకోండి. ఓకే, సో N1 అంటే వెయిట్ బై మాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఏ ఏమవుతుంది? వెయిట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఏ ఈజ్ 3 grams అండ్ మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఏ. ఓకే, సో అక్కడ 3/MA సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Temperature of the gas A is how much here? 300 Kelvin. So into 300 Kelvin. Next, number of moles of hydrogen gas. ఇప్పుడు చెప్పండి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చెప్పండి. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్, weight of the hydrogen gas by molecular weight of the hydrogen gas, which is equal to 0.1. So number of moles of the hydrogen gas is 0.1. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఎంత ఇచ్చారు? ఎంత వచ్చింది? 0.1 వచ్చింది. సో 0.1 ఇంటూ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది? హైడ్రోజన్ ఎట్ టెంపరేచర్ 200 కెల్విన్. సో దిస్ ఈస్ 200 కెల్విన్. ఓకే, 3 into 300 is 900. ఓకే, బై మాస్ అండ్ 0.1 into 200 is 20. Then mass of the gas A equal to 900 by 20. So 0 0 cancel. So 90 by 2 is 45. Then molecular weight of the gas A is how much? 45 here. So now it is integer question. So you have to type the your answer as a 45 here. 45 gram per mole is the right answer. Next, move on to the next question. A rigid nitrogen tank stored inside a laboratory has a pressure of 30 atmosphere at 6 AM. అంటే మార్నింగ్ చూస్తున్నారు ప్రెషర్ని 30 atmosphere. మార్నింగ్ టైంలో టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుంది? తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఎంత ఉంది అక్కడ? 27 degrees Celsius ఉంది. When the temperature is 45 degrees Celsius, the pressure in the tank will be how much? ఇక్కడ ప్రెషర్కి టెంపరేచర్కి రిలేషన్ ఇచ్చారు. ప్రెషర్కి టెంపరేచర్కి రిలేషన్ ఇచ్చిన లా ఏది? గెలుసాక్స్ లా. దట్ ఈస్ P is directly proportional to T and P1 by T1 equal to P2 by T2. సో ప్రెషర్కి టెంపరేచర్కి రిలేషన్ ఇచ్చిన గ్రాఫ్ ఏది? అదే లా ఏది? సో గెలుసాక్స్ లా. సో దీని నుంచి మనం P1 by T1 ఈక్వల్ టు P2 by T2 అనే ఫార్ములా యూజ్ చేసి మీరు ఈ క్వశ్చన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది. డియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, క్వశ్చన్ని పాస్ చేసేసి మీరు ఆన్సర్ని ఓన్గా చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఎస్, నౌ యూ సీ హియర్ P1 is how much here? P1 equal to 30 atmosphere, right? P1 is how much? 30 atmosphere. And at that time, what is the temperature is there? 27 degrees Celsius is there. To convert Kelvin, you have to add 273. So which is equal to 300 Kelvin. Temperature ni meer Kelvin loki change cheyali. And when the temperature is this is about P1 T1. When the temperature is 45 degrees Celsius, add 273 to it.
how much it is? 5 plus 3 8 and 7 plus 4 11, 318 Kelvin. Okay, am I right? Yes. T2 equal to 318 Kelvin, and so P2 is how much? Okay, use this formula and do it. P1 by T1 equal to P2 by T2 అనే ఫార్ములా యూస్ చేసి చేయాలి. చేయండి. P1, so what is P1 here? P1 is 30 atmosphere by T1. T1 is how much? 300. 30 by 300 equal to what is P2 here? P2 you have to find out. Okay, so what is the T2? 318. Okay, 0 0 cancel. 3 by 30 is 1 by 10. 1 by 10 P2 by 318. So P2 equal to, so cross multiply cheyandi, 318 by 10, so which is equal to 31.8. You have to adjust to the nearest integer. The question lo em icharu, nearest integer ki adjust cheyamani icharu. So what is your right answer? P2 equal to 32 atmosphere is the right answer. So you have to write your 32 atmosphere. P2 equal to 32 atmosphere. Next, move on to the next question. Yeah, an evacuated glass vessel. An evacuated glass vessel weighs 40 grams, and this question also given in JEE Mains 2022. And this question given in Mains 2022. And this question given in JEE Main 2022. Right? Now you see here, an evacuated glass vessel weighs 40 grams when empty. 130 అంటే ఒక గ్లాస్ వెసల్ తీసుకున్నారు, దాని వెయిట్ ఎంత ఉంది? ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు 40 గ్రామ్స్ ఉంది. ఓకే, దాంట్లో 135 గ్రామ్స్ లిక్విడ్తో ఫిల్ చేశారు. డెన్సిటీ 0.95 గ్రామ్ పర్ ఎంఎల్ ఉన్న లిక్విడ్ని అందులో ఫిల్ చేశారు. అప్పుడు మొత్తం ఎంటీ గ్లాస్ ప్లస్ లిక్విడ్ కలిపి దాని వెయిట్ ఎంత అయింది? 135 గ్రామ్స్ అయింది. సో 135 గ్రామ్స్ వెన్ ఫిల్డ్ విత్ ఏ లిక్విడ్ ఆఫ్ డెన్సిటీ 0.95 గ్రామ్ పర్ ఎంఎల్. ఏమిచ్చారు ఇక్కడ? ఎంటీ గ్లాస్ తీసుకున్నారు, దాంట్లో లిక్విడ్ని ఫిల్ చేశారు. ఆ లిక్విడ్ని ఫిల్ చేసిన తర్వాత దాని వెయిట్ ఎంత అయింది? 40 నుంచి 135కి అయింది. ఓకే, సో ఎంత డెన్సిటీ, లిక్విడ్ డెన్సిటీ ఎంత ఇచ్చారు? 0.95 గ్రామ్ పర్ ఎంఎల్ ఇచ్చారు. అండ్ ఆ ఎంటీ వెజల్లో 0.5 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ కూడా ఉందంట. 40.5 గ్రామ్స్. యాక్చువల్ ఎంటీ వెజల్ ఎంత? 40 గ్రామ్స్. గ్యాస్తో ఉన్నప్పుడు 40.5. ఎంత గ్యాస్ ఉంది దాంట్లో? 0.5 గ్రామ్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఉంది. వెన్ ఫిల్డ్ విత్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఎట్ 0.82 అట్మాస్ఫియర్. ఓకే, అందులో ఆ ఎంటీ వెసల్లో అంటే 40 గ్రామ్స్ ఎంటీ వెసల్, 40.5 గ్రామ్స్ విత్ వెసల్. ఓకేనా? సో అంటే ఎంత ఉంది గ్యాస్? ఎంత ఉండొచ్చు? 0.5 ఉంది. ఓకే, 0.5 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాస్ని ఎంత అట్మాస్ఫియర్లో దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేశారు? 0.82 అట్మాస్ఫియర్తో. ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర పెట్టారు? అది 250 కెల్విన్ దగ్గర పెట్టారు. Now what you have to find here? The molar mass of the ideal gas మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఓకే, సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇది ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ని యూస్ చేసుకొని సాల్వ్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్. ఓకే, సో ప్రెషర్ ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద ప్రెషర్ గివెన్ హియర్? ప్రెషర్ గివెన్ ఈజ్ హియర్ దట్ ఈస్ 0.82 అట్మాస్ఫియర్. ప్రెషర్ ఎంత ఇచ్చారు? 0.82 అట్మాస్ఫియర్ ఇచ్చారు. పివి మనకి ఇవ్వలేదు కదా, వాల్యూమ్ ఇవ్వలేదు, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఇవ్వలేదు కదా. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ కావాలి అంటే డెన్సిటీ ఉంది మనకి. సో డెన్సిటీ ఈజ్ హౌ మచ్ హియర్? వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై డెన్సిటీ. డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్ కదా. దెన్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? మాస్ బై డెన్సిటీ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద మాస్ గివెన్ హియర్? మాస్ ఈజ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఎంటీ వెసల్ 40 గ్రామ్స్ ఉంది, లిక్విడ్ నింపిన తర్వాత 135 అయింది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్? కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ నౌ? ఎస్, మాస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఈజ్ హౌ మచ్? 135 minus 40, that is equal to 95. So that is mass of the liquid is 95 and density of the liquid is enta 0.95. So ఇది చేస్తే మీకు 100 ml వస్తుంది. సో దిస్ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ 0.1 లీటర్. సో V వచ్చింది, వాల్యూమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ వచ్చింది. సో అందులో గ్యాస్ కూడా ఉంది కదా. సో ఎంత గ్యాస్ ఉంది? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ కావాలి మనకి. సో ఎంత గ్యాస్ కావాలి? ఇప్పుడు ఎంత గ్యాస్ ఉంది? 40.5. యాక్చువల్గా ఎంటీ వెజల్ వెయిట్ ఎంత? 40 గ్రామ్స్. అందులో ఇంకెంత గ్యాస్ ఉంది? 40, అంటే ఎంటీ వెజల్ ప్లస్ గ్యాస్, దీని వెయిట్ 40.5. టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఎంత ఉంది?
mass of the gas equal to 40.5 minus 40 అంటే ఎంటీ వెసల్ గ్లాస్ వెసల్ విత్ గ్యాస్ మైనస్ ఎంటీ వెసల్ వెయిట్ తీసేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది 0.5 grams మీకు గ్యాస్ ఉంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఓకే మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మాస్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ 0.5 బై ఎం ఉంది ఓకే నౌ PV equal to nRT. సో R వాల్యూ మీకు 0.082 ఇచ్చారు అండ్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ 250 Kelvin. Now you substitute all these values in the ideal gas equation and calculate for the M. Pause the video, try to calculate it, do it. Okay. Now you do here. Yes. Now come to here. PV equal to nRT. Use the use it. PV equal to nRT equation. So just a minute. Yeah. How will you calculate this? PV equal to nRT. So what is the P here? So what you have to find actually? Mass you have to find out. So you substitute all these values in this equation, then you get the answer. What is the P value here? 0.82. What is the V value here? 0.1 liter, which is equal to number of moles is how much? 0.5 by m, and R value given is how much? 0.082. And what is the value of the temperature? The temperature value is 250 Kelvin. Okay, now this you see 0.82 into 0.1 is how much? 0.082, and both sides this 0.82 will get cancel. Okay, the remaining term is the mass. The mass you take it this side, the mass equal to 0.5 is there here, 250 is there. So 0.5 into 250 is how much? That is equal to 125 molecular weight. Sorry, this is mass means is a M means here molecular weight. So molecular weight of the unknown gas is how much here? 125 gram mole inverse. Okay, so which one is the right answer here? Answer D is matching here. Answer D is matching, that is 125. Now move on to the next question. Which among us the given plots in the correct plot for the pressure versus density for an ideal gas? Okay, pressure versus volume మనం బాయిల్స్ లాలో చెప్పుకున్నాము లాస్ట్ స్లైడ్లో. నేను లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను, ఆ వీడియో కూడా ఒకసారి చూడండి. మనకి అక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో అది చూసిన తర్వాత సో మూవ్ ఆన్ టు ద దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ which among us the given plots is the correct plot for the pressure versus density. Pressure versus density graphs మనకి అసలు P versus V గ్రాఫ్ గీసాము, P versus 1/V గ్రాఫ్ గీసాము. P versus V గ్రాఫ్ గీసినప్పుడు మనకి ఎలా వచ్చాయి? సో ఇలాంటి ప్లాట్స్ వచ్చాయి మనకి. ఓకేనా? సో P versus V గీసినప్పుడు when you plot the graph between P versus 1/V you will get the graph like this. ఓకే, మరి ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఇవ్వలేదు, ఏమి ఇచ్చారు? ఇక్కడ డెన్సిటీ ఇచ్చారు. సో డెన్సిటీ వాల్యూమ్కి రిలేషన్ ఉంది కదా, డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్. అంటే ఇదేంటి? డెన్సిటీ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది 1/V లాగే. సో ఇక్కడ డెన్సిటీ ఇచ్చారు కాబట్టి దీన్ని మనం 1/V లాగా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎందుకు అంటే డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు మీకు తెలుసు కదా, డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు ఏంటి? మాస్ బై వాల్యూమ్. సో డెన్సిటీని మనం 1/Vతో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. ఓకే రైట్, సో ఇక్కడ డెన్సిటీ తోటి రీప్లేస్ చేస్తారు వీని. సో ఇక్కడ అన్నిట్లలో మీకు 1/V గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో P వర్సెస్ 1/V గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది? P వర్సెస్ 1/V గ్రాఫ్ స్ట్రేట్ లైన్ వస్తుంది విచ్ పాసెస్ త్రూ ద ఆరిజిన్. కావాలంటే ఒకసారి చూడండి, P వర్సెస్ 1/V గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది? మనకి కాన్స్టెంట్ ఏంటి? PV ఈక్వల్ టు బాయిల్స్ లా ఏంటి? PV ఈక్వల్ టు K కాన్స్టెంట్, రైట్? PV ఈక్వల్ టు K కాన్స్టెంట్. దీన్ని మనము ఎలా దీన్ని మార్చుకోవాలి? PV ఈక్వల్ టు K అండ్ Y ఈక్వల్ టు MX ఫామ్లో దీన్ని మీరు మార్చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. అంటే Y ఈక్వల్ టు MX ఫామ్లో ఉన్న ఏ గ్రాఫ్ అయినా ఎలా వెళ్తుంది? ఆరిజిన్ నుంచి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఆరిజిన్ నుంచి వెళ్ళిన గ్రాఫ్సెస్లో ఈ రెండు గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఆప్షన్ బి అండ్ ఆప్షన్ సి అనేవి మనకి ఇందులో ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కావచ్చు. బట్ P వర్సెస్ 1/V గ్రాఫ్ ఇలా ఉండవు. ఈ గ్రాఫ్ దేనికి రావాలి? P వర్సెస్ Vకి రావాలి. కానీ P వర్సెస్ 1/Vకి ఈ గ్రాఫ్స్ రావు. సో అందుకని ఈ టూ గ్రాఫ్స్లో చూస్తే ఇప్పుడు టెంపరేచర్ రిలేషన్ కూడా చూడండి. ఇక టెంపరేచర్ T3 గ్రేటర్ దెన్ T2 గ్రేటర్ దెన్
T1 ఉంది, అండ్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఇక్కడ మార్చారు T1 T2 T3. సో ఇక్కడ T3 డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ T3 అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి ఈ గ్రాఫ్లో టెంపరేచర్ ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ అనేది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? ప్రెజర్ యాక్సిస్ వైపుకు ఉన్న స్లోప్ ఏది? T3, అంటే ఆ T3 వాల్యూ ఎక్కువ అని అర్థం. సో ప్రెజర్ వైపుకు ఉన్న స్లోప్ ఎక్కువ అయితే ప్రెజర్ వాల్యూ ఆ ప్రెజర్ వాల్యూ దగ్గర ఉన్న కరెస్పాండింగ్ టెంపరేచర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? T3 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ T2 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ T1 అవుతుంది. సో ఆన్సర్ మనకి ఆప్షన్ బి మ్యాచ్ అవుతుంది. సో ఇది ఎందుకు కాదు మరి? ఇక్కడ ఏంటి? T1 లెస్ టెంపరేచర్ ఇచ్చారు, యాక్చువల్గా T1 గ్రేటర్గా ఉండాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో T1 ఇక్కడ గ్రేటర్గా ఉండాలి, బట్ T1 ఇక్కడ లెస్సర్ అని ఇచ్చారు. సో ఈ ఆన్సర్ కరెక్ట్ కాదు. సో విచ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్? ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, is it clear everyone? So move on to the next question. Here we have 100 grams of an ideal gas is kept in a cylinder of 416 liter volume at 27 degrees Celsius under 1.5 bar pressure. The molar mass of the gas is dash gram per mole inverse. So you have to find the molar mass of the gas. So ఏ ఈక్వేషన్ ని తీసుకుంటారు దీనికి? సో 100 grams of an ideal gas is kept in a cylinder of 416 liter volume at 27 degrees Celsius. Now you see here the mass of the gas is given is how much? 100 grams, and the volume of the gas is given is how much? 416 liter, and temperature is given is how much? 27 plus 273. This you have to convert into 300 Kelvin. And how much pressure is given? Pressure is given is 1.5 bar, and what you have to find out? The molar mass you have to find out. So by using this ideal gas equation PV equal to nRT, so we can find the molar mass. And now we have a formula చెప్పండి. ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్కి ఫార్ములా ఏంటి? PV equal to nRT. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ P? P is 1.5, and what is V? 416, and what is N? N అంటే మాస్ బై వాల్యూమ్, మాస్ 100 ఇచ్చారు, సో 100 grams బై మోలార్ మాస్ ఇంటూ R 0.083. ఓకే, ఇంటూ into temperature is given how much here? Temperature 300 Kelvin. Okay, and when you do this now you see here, సో మనకి ఏం కావాలి? మాస్ కావాలి. సో మాస్ని ఇటువైపు తీసుకురండి. సో ఇదంతా కూడా ఈ హోల్ అంతా కూడా ఇటువైపు పంపేయండి. 0.083 ఇంటూ 300 బై 1.5 ఇంటూ 416. ఓకే, సో క్యాలిక్యులేట్ దిస్. 15 how many times it is? 15 2 ja 30. Okay, and here we have the 1.5 is there, so 0.1. so 15 20 times is 30, so పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 0 పెట్టేసుకోండి. 200 అయిపోయింది అది. సో ఇక్కడ 0.0383. సో 83 how many times it is? 5 times. 0.001 0.001 83 into 5 times మనకు 415 వస్తుంది. సో ఇక్కడ 416 ఉంది. ఓకే, సో 83 1 time, 83 5 times అయిపోయింది. అండ్ ఇక్కడ 5 how many times? 5 40. Now you see here 100 into 0.01 into 40 ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ 2 points అయిపోయాయి దీంతో. సో ఇక్కడ 0.1 వస్తుంది. 0.1 into 40 is how much? 4. ఓకే, ఆన్సర్ ఈస్ 4. మనకి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ 416 కదా, 415 తీసుకున్నాం. మనకి నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ 3.9 వస్తుంది ఆన్సర్. మీరు క్యాలిక్యులేటర్లో చేసి చూస్తే 3.9 రావాలి. సో మనకి ఇలా చేస్తే ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? 4 వచ్చింది. సో 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ టు టైప్ హియర్ ఇన్ ఇంటీజర్ క్వశ్చన్ 4, రైట్?